uh, do that performance calculation by using the velocity triangles. First, let us understand the velocity triangles for the impulse turbine. After that, we'll see that relations also, then we'll solve the problems. So, what we are seeing is here is the inlet and outlet velocity triangles. So, this is nothing but your blades. You can remember your the impulse turbine construction. So, we'll be having the blades. So, the blades would have been placed over the rotating wheel. Number of blades will be there. The steam will be coming and striking over the blades, and it will be leaving in this way. So this is the way we'll understand our impulse turbine arrangement. Here uh, we are going to so performance calculation means what we'll do it. So we'll calculate what is the power developed that we can able to calculate it. What is the blade efficiency? What is the work done? So all those things we are going to get it. So everything we are going to get it only with respect to the velocity change. So we are going to consider the various velocity parameters. From this, we will calculate uh, the other performance stuffs. So let us first understand this velocity triangle now, because this velocity triangle, this is very important for us, because when solving the problems, we need to draw this velocity triangle. From this, we will have to proceed with that. First, let us take up the inlet velocity triangle here. If you see it here, in this way, the steam is coming and entering into the blades here. The C1 refers the velocity of the steam, which is coming in. This is entering with the angle of alpha, so that we can understand that this alpha is nothing but steam striking angle, and C1 is the velocity of the steam. This velocity of the steam, we'll call it as the absolute velocity of the steam. Now we have represented here as CBL. CBL is nothing but blade velocity. So this is steam velocity and this is blade velocity. So we'll call it as we'll here represented this as a linear velocity of the blade. So when it moves linearly, so what would be the velocity here? That only we are represented here. So we have the velocity, that is velocity of the steam and velocity of the blade here. For this, there is a resultant. So for any resultant means what? So we might have understand from our engineering mechanics. So resultant means the cumulative effect of the forces considered. The cumulative effect of the forces, whatever the any number of forces we consider. So the cumulative effect only we call it as a resultant. So when your blade velocity is in horizontal direction, and when your velocity of the steam, which is making an inclination alpha here, so with this I'll get a resultant here. Resultant means it has to close this, then only it will be a resultant. The net, the final effect of this two velocity, we'll call it as a resultant force. This resultant we call it as a here relative velocity. CR refers relative velocity here. So why we call it as a relative velocity? So this is nothing but velocity of steam. This is nothing but velocity of the blade. So the relative velocity in the sense something is comparing with one to another. Relative. That means the velocity of the steam with respect to the moving blade. That only we'll call it as a relative. Relative. The word relative will be using it here. That's why it is called relative velocity here. So technically, this is nothing but resultant of these two velocities here. So this theta is nothing but the blade angle, blade inlet angle. So alpha is nothing but steam striking angle, and theta is nothing but the blade inlet angle here. Now, if you see this velocity of the steam, absolute velocity of the steam here, it is an inclined, it is an inclined, which is making an angle of alpha here. So in our engineering mechanics, if you recall our engineering mechanics here, any inclined forces can be resolved into its corresponding horizontal and vertical component. Any inclined forces. This is for easy solving of problems. Okay, this is an inclination. So corresponding horizontal and vertical components. So in this way, this C velocity we are resolving into horizontal and vertical components here. This horizontal component we call it as a CW. This is nothing but
tangential component of velocity, and then this we will call it as an axial component of velocity. So what is the meaning of tangential component and axial component? So if you see it here, okay, so this C1, this is nothing but your actual original velocity here. Suppose for example, if you understand, if you we can understand in this way, assume that you have a hollow tube. I am allowing a air through the hollow tube. It will be coming through in the usual way. Okay, so it will be coming. It will be having a mostly it will be having an axial component of velocity. Okay, okay. So I'll show you a diagram so that you'll understand in a better way regarding this tangential component and then this axial component. Okay, so I'll come to you again. Okay, let us take up this one. Okay, now we can see this here. Uh, this is for your understanding your axial component and your radial component of velocity. Are you seeing this slide, ma? Introduction slide. Are you all seeing that one? I hope yes. Okay. So here you have a hollow tube. I am allowing a fluid through this, so it is coming out. So mostly it will be having axial. Axial means what? Parallel to the axis. So if an axis is in y-axis, so this I can call it as an axial component of velocity. Instead of that, if I am just inserting a drill bit in a hollow tube, if I am inserting a drill bit here, so the air will not come straightly. So it will be restricted to pass through some helical passages in that drill bit here. So what will happen when it comes out? Instead of coming straightly, it will be having some rotating motion. So we'll call it as a whirling motion or swirling motion. So when it comes like this, so there will be difference between the velocity component here. So that actual velocity is okay. It is splitted into various other components, namely tangential component, axial component. So like that, it can able to. It is not coming straightly. So those things, if I'm measuring in different angles, x, y, z, and radially, so I'll be having the different components of velocity. I'll be getting it. Okay, so here mostly it will be having axial. Here it will be having axial as well as tangential component. That means swirling or whirling only, rotating only. We call it as a tangential component of velocity here. So what is the effect or what is the advantage of having this one? This is more advantage. The swirling jet is more advantage than circular jet. How? For example, if I am cooling a hot plate here, I'm placing a hot plate here. I'm sending a cold air here. Since it is coming straightly, it can able to cool only here only. Okay. But here, if I am cooling the same plate here, what will happen instead of coming straightly, it will be the jet will be spreaded here. The spreaded area will be more than in the case of a circular jet here. So the cooling will be more uniform in this case. So the swirling jet is more advantage than your circular jet here. So because it is having the other components of velocity here. So in this way we can understand what is the meaning of your tangential or swirling component. So same thing is applicable whatever we are seeing it here. Okay, since the blade is not in a regular shape, it is having some intricate shape here. So when it enters here, so it will be splitted into various components of velocity here. Okay, so this CW is called tangential component. Otherwise, technically we'll call it as the whirling velocity or swirling velocity. It is having some rotation, and then this is called as an axial velocity. Technically we call it as a flow velocity. That's why we use a F and a W here. Okay, so actually this CW is doing actually some work on the blades. Actually, it is doing because of the rotation. That means what we can understand, the steam is rotating because of this blade shape here. So the rotating motion is giving some power to the blades here. Okay, so it is just CF is nothing but it is just flowing along this path because we call it as a flow velocity here.
Okay, so in this way, my C1 can be resolved into as the swirling component, that is tangential component, and then axial component here. Okay, so that I'm going to transfer it here. How you see it here? Conveniently, what I have done it here, my CF1 is that. Okay, my CF1 actually how where it should come, the CW1 CF1, it has to come here CW1 and CF1, because this inclined force only, this inclined velocity only I have resolved into its horizontal and vertical component here. Okay, so this CW1 I have drawn as it is. The CF1 has to come here without changing its magnitude. I have just transferred here, so that I can just close this for that only. So I have transferred here without changing its magnitude. It is a parallel line. CF1 should come here according to this, but I have just transferred here CW1 as it is. I have put it. Okay, in this way. So I am having the velocity of the steam, velocity of the blade, relative velocity, which is the cumulative effect of C and CB1, C and CBL. And then this CW1 and CF1 are the two components of velocity of C1 here. So this is all with respect to the inlet here. Okay, this is applicable for the outlet. When it comes this, when it enters into the blade, okay, it will be leaving out, will be having all the velocity again. So that will be representing in terms of outlet here. That is the only thing. So now again, let us see the actual velocity. The velocity of the steam is coming down here. Okay, so when alpha is nothing but steam striking angle, this beta is nothing but steam leaving angle. Okay, so this C is making inclination with horizontal of alpha inclination. So this C is making inclination with the horizontal, that is beta. Alpha is nothing but steam striking angle, beta is nothing but steam leaving angle now. Okay, now this CBL will never change because it is a linear velocity of the blade. Okay, so that wherever it goes, it will be same here. So that it will be having the same direction, same horizontal line. Whatever the length here, that also it should retain here. So I'm having CBL and CO. Okay, so now what would be the outlet here? What would be the resultant here? I'm having C and CBL. When I'm having C1 and CBL, I'm having the resultant. Similarly, when I'm having CO and CBL, there has to be resultant. This is the result. How do you get the resultant? Closing these two lines, we will get a triangle. Okay, that only the resultant of this, the considered velocity here, CO and CBL. Okay, so when CRO is making an angle of theta, theta is nothing but inlet blade angle. This CRO is making inclination of the horizontal. This phi is called outlet angle of the blade. So alpha is nothing but steam leaving angle, beta is nothing but steam, alpha is nothing but steam striking angle, beta is nothing but steam leaving angle. So this theta is nothing but inlet angle of the blade, and phi is nothing but outlet angle of the blade here. Now, when you have the two components of velocity, that is tangential and then axial component. So with respect to the C, here also we should have it. So when it's coming this direction, I should draw my tangential component and also vertical, my axial component in this way. The direction should change it here. So incline one, so it's corresponding horizontal and vertical. So that also I have to represent here. So here what I have done it here, I am having this CO here. CFO as it is, I have drawn it. My CWO should come here. Actually, it should come here. What I have done it for my convenient without changing its value. I'm just drawing a parallel. I'm just transferring parallelly here, so that I'm going to make it intersect to here. So that I'm going to inline with the CBL here. So CWO. So that I have got my CWO and CFO, which is the component of CO here. So whatever we have it in our inlet, we are having in the outlet also. Okay, so those will call it as a inlet velocity and inlet angles. This one will call it as a outlet velocity and a outlet angles here. So this is all about your the velocity triangle of the inlet and the velocity triangles, which is with respect to the impulse turbine here. Okay, so let us recall our velocity here. This C is nothing but velocity of the steam, because this is very important. Then only you can able to solve the problem easily. C is the velocity of the steam, CBL is the velocity of the blade, and CR1 is the relative velocity, and CW1 is the tangential or whirling velocity. CF is nothing but axial velocity or flow velocity.
Alpha is steam striking angle, theta is inlet angle of the blade, beta is steam leaving angle, phi is the outlet angle of the blades. So in this way, we can understand our velocity triangle for the turbine here. So while solving the problems, what we'll do it, if it is in the same way, it will be difficult for us. So that this triangle should be combined, inlet and outlet, because we have this CBL is common there. So we are going to superimpose that, and then we'll combine this velocity triangle for our convenient, solve the problems easily. So for that, what we'll do it here. Okay, I'll just show you here. You see it here. This is our inlet velocity triangle as we have seen. This is our outlet velocity triangle. How we are going to combine it? Okay, that's what we are going to see it here. This is our inlet, this is our outlet as we have seen. Same thing. Okay, but now what I will do it now, I'll keep the inlet as it is. Okay, I will rotate this. Okay, this outlet velocity triangle, that is I'm making inverse. I'm just rotating it in 90 degree. Okay, so that if I'm making it here, so it will be looking like this. Now what I will do it now, here you have CBL, here also I'm having CBL. I will merge these two velocity triangles by keeping this CBL as inline. That is common for both. So CBL and CBL both are having same magnitude. Okay, the direction also will be same. I have inverted, that's why the direction has changed. So that I will make CBL to inline here. When I am combining this CBL here, so what will happen? This will be as it is. Okay, so that means you see it here. CBL, first you forgot about this one. You can just see it. CBL, I'm having CBL, C1, CR1. C1, CR1 is there. And CW1, CF1. CW1, CF1 is there. Next, coming to this outlet velocity triangle. I brought this here. I merged this. So CBL will be in line with this. So CBL is here. I'm having CRO. And then CO. And then CWO and CFO. CWO and CFO. Okay, in this way, we have combined it. The dotted line is nothing, no difference at all. You can also draw in the solid line also to differentiate with the other lines. You put the dotted line. So the components of velocity, even if you put it in the solid line, that is also right. So to differentiate that, if I'm drawing in solid line, so it may not be have that much clarity. That's why I've drawn the dotted line here. So we have the inlet velocity triangle as we have seen. I'm just bringing it and then I have merged it. Okay, so this CBL here, so that whatever we have it, we'll be having it here. So in this way, I'm having the direction only will be changing here. The direction change. Okay, so in this way, so we have the inlet and velocity triangle combined. Okay, in the impulse turbine. So this is called combined velocity triangle. This is called combined velocity triangle for the impulse turbine. So this triangle will be using while solving the problems here. Okay. Now coming to the performance part here. Okay, this combined velocity triangle, we have drawn it here. So whatever we have described the notation, that only I given it here. CPL is linear velocity of the moving blade. C1 is the absolute velocity of the steam entering. C1, CY is the velocity of the steam entering and leaving. CW1 is nothing but tangential component of the velocity entering. Otherwise, another name is whirling velocity. CWI is corresponding outlet, tangential or whirling at the outlet. CF1 is nothing but axial component of velocity or flow velocity at inlet. CFO is corresponding velocity at outlet. And the CR1 and CRO is nothing but relative velocity of the steam at inlet and outlet respectively. Alpha is nothing but steam striking angle. We have other names also. We'll understand the easy way. Steam striking angle. Beta is steam leaving angle. And theta and pi are the inlet angle of the moving blades and outlet angle of the moving blades here. Okay. Now we'll understand its performance calculations now. Performance calculations of the that means what performance we are going to get it now. So that only we'll see it now with respect to the steam turbines. First of all, work done on the blade. So what is the what is ultimate purpose of turbines? We are getting a positive power output from the shaft. That is the ultimate aim. So the steam has to do some work on the blades. So the blade is making the turbine wheel to rotate it. So turbine wheel is keyed to the shaft so that we are getting a positive power output. Work done on the blade means, so which will do work, steam will do
work on the blade, that only will get a positive power output. So how much work is done by the steam on the blades? So how do we calculate that? So with respect to the performance parameter, whatever you see, whatever we have seen it now, so with respect to that, we are going to calculate it. So logically, we are going to get it. So in what way? So if you see in the right hand side, I have written Newton's second law of motion. So what is Newton's second law of motion? F equal to m into a, mass into acceleration. Okay. So this mass is kg and acceleration is meter per second square. 1 kg meter per second square is Newton. So we'll get a some force. So this F equal to m into a, we'll use it only for solids, mass of the solid and acceleration. If it is a fluid, we'll not use this. Instead of mass, we'll use mass flow rate. This acceleration, we'll use velocity. When there is a change in velocity, you'll have a change in momentum, that is force, we'll be getting it. So mass flow rate unit is kg per second and velocity is meters per second. So kg meter per second square, we are getting the same thing, Newton. So even if this is actually Newton's second law. This is Newton's second law with respect to the fluid. This is for the solid. So we are getting the same thing, so that we can understand that we can use it this relation for fluids. Our steam is fluids now, so that we are going to use it here. That's what we have written it here, force. From the force into distance is work done. So first we have to get the force. After that, distance we have to get it. So force is mass flow rate into change in velocity. Okay. So here we have a lot of velocities, but we are taking only tangential velocity. What is the reason? That's what we have seen it now. So the tangential velocity is nothing but it is a whirling velocity. It is actually doing some work. Because of this component of velocity only, you are getting some work on the blades. That's why this velocity is considered. It is giving some rotating motion, swirling motion, so that it will do some work on that. That's why we have considered this tangential velocity here. Okay, mass flow rate is m dot s, mass flow rate of the steam, and the change in velocity. What is the tangential velocity or whirling velocity? That is Cw1 and Cwo. Okay, so Cw1 and Cwo here. I'm going back to our velocity triangle here. You see here, this Cwo, Cw1, it is going towards right. It is positive sign. It is coming on the towards left, a negative sign. So negative side here, okay, negative here. So difference Cw1 minus Cwo. When I am considering Cw separately, so it is positive, so that I put plus Cw1. Here Cwo is, it is moving right to left, so that here we have to put minus sign. So minus into minus, plus will come. So whenever we use a difference in tangential velocity, here it has to be Cw1 plus Cw in all our problems. So we can understand it now. So what is work done? Work done is force into distance. Okay. So rate of work done is power. So work done on the blades per unit time. That is the rate of work done. Will actually we need to get power only, isn't it? So always we have to get work done per unit time. So rate of work done is nothing but power. That is joules per second. So force is, we have it, distance travel per second. Then only I will be getting force into distance is just work done. Force into distance per unit time. Distance traveled per unit time is nothing but your velocity, correct? So the force already I am having m dot s into Cw1 plus Cwo, and distance travel is nothing but linear distance traveled by the blade. So what is the linear distance traveled by the blade? That is your Cbl. Always it is nothing but linear velocity of the blade. So that I will just substitute it here. So I'll get my power as m dot s into Cw1 plus Cwo into Cbl here. Okay. So since we get this power from our velocity, the velocity triangle, this value we are going to get it. That's why it is called the power we are getting from the velocity diagram. We call it as a diagram power here. Now let us tally the unit here. Mass flow rate is kg per second. Your velocity is meters per second, and Cbl is again meters per second here. Okay, now second square and meters per second, and meters per second is watts. So we got the, so when I'm substituting this relation, so I'm getting the
rate of energy transfer. So watts I'm getting it. So this is correct. Okay, whatever we have put that. So in this way, if I want to calculate the power output from the turbine, if I know the mass flow rate of the steam and the tangential velocity components, and if I know the blade velocity, so I can able to easily calculate my work done here. I can able to easily calculate my work done here. Okay. Okay. So I think you understood this. Now இது வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்கம்மா. அதுக்கப்புறம் we'll go to the next. காப்பி இந்த velocity triangle காப்பி பண்ணிக்கிறீங்கம்மா. கொஞ்சம் நீட்டா காப்பி பண்ணிக்கங்க. So we have the some more performance parameters. Okay. So we can copy this first. After that, இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? Okay. So if you have any doubt, please ask me. Then we'll go to the next one. So put the velocity triangle for impulse turbine. Because understanding velocity triangle is very important. Then only you can able to solve the problems on velocity triangle. First you can draw in the blade draw பண்ணிக்கேமா. அதுக்கப்புறம் you can draw this one. So this also you can copy it. After that you will come to this. First in the blade draw பண்ணீங்கன்னா it will be easy for you to draw this inlet velocity triangle. Developer marking. Okay. So I hope you are familiar with these velocities. அது கூட அப்புறம் நோட் பண்ணிக்கலாம். CW, CBL, CR line and சொல்லி I'll tell you. காப்பி பண்ணும்போது ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க. I can clarify. சார் இங்கே பக்கத்தில் இந்த 3 இது மென்ஷன் பண்ணுறோம்ல சார், CF1, அது எப்படி சார் நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம்? இதுவாமா? இந்த மெயின் டயக்ராம் இருந்து தானே சார் அது டெரைவ் பண்ணுறோம்? இல்லை, இதுல இருந்து இங்கே கொண்டு வரோம். ஓகே. ஸோ இந்த C இருக்கு இல்லையா, C1. ஆமாம் சார். C1 வந்து ஆக்சுவலாக என்னதுன்னா இன்க்ளைன்டு வெலாசிட்டி. ஸோ நம்ம இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் இன்க்ளைன்ட் ஃபோர்ஸை வந்து யூ ஹேவ் டு ரிசால்வ் இன்ட்டு இன்க்ளைண்டாக இருந்ததுன்னா கரஸ்பாண்டிங் ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிகலாக நம்ம வந்து ரிசால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ இந்த C1 என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, so we are making it as two components, as horizontal component and vertical component. This horizontal component we call it as a tangential component. This vertical component we call it as a axial component. அது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல இங்க இருக்கு இந்த CW1 இங்க நான் கொண்டு போறேன். CF1 ஆக்சுவலா இங்க வரணும் இல்லையா, இந்த படி இதை ரிசால்வ் பண்ணது படி. பட் CF1
we are for our convenience for closing this one, I am just bringing this CF1 here, okay, with parallelly without changing its magnitude. So இதை அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா, so I will complete this one. So to differentiate this one, I'll just draw with the dotted line here. Okay, so அப்போ CW1ங்கிறது இங்க இருந்து இது வரைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்காங்கம்மா. இதை ரிசால்வ் பண்ணிட்டு இங்க கொண்டு வந்து நம்ம வந்து ட்ராப் பண்றோம். அதே மாதிரி C1 CPL இஸ் நத்திங் பட் இதனுடைய ரிசல்டன்ட் வந்து CR1. ஓகே சார். இதை முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஐ கேன் கம் டு திஸ் அவுட்லெட் ட்ரையாங்கிள். இந்த பார்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அவுட்லெட் ட்ரையாங்கிள் in the same way whatever you put it in the inlet, so we have to put O that refers outlet. அப்படியே அப் பண்ணுங்க லைட்டா. டவுன் டவுன் டவுன். முடிச்சிட்டீங்கம்மா? ஓகே அப்படியே இருக்கு. நோ சார். இது முடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த கம்பைன்ட் வெலாசிட்டி ட்ரையாங்கிள். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்ளத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இட்ஸ் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ். When solving problems, we have to construct this triangle. From this, we are going to get our velocities. என்ன சார்? கம்பைன்ட் velocity triangle. அந்த இன்லெட்டையும் வெலாசிட்டி அவுட்லெட்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி போடுறதுனால we call it as a combined velocity triangle. ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தனித்தனியாக போட்டீங்கன்னா ஐ கேன் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். CPL அதோட C1 CR1. ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் CW1 CF1. இந்த பார்ட் வந்து ஃபுல்லாக இன்லெட் வெலாசிட்டி ட்ரையாங்கிள். அப்புறம் கம்மிங் டு த அவுட்லெட், அதே CPLல CO CRO அவுட்லெட் வெலாசிட்டி ட்ரையாங்கிள், அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தட் இஸ் CW and CFO. ஸோ இந்த மாதிரி you understood and if you draw it, it will be easy to complete it. CPL CR1 C1 in the part inlet part, அதனுடைய component CW1 CF1. Now coming to the outlet velocity triangle, அதே CPL அதில் CO CRO CW CF.
இது முடிச்சிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் போகலாம். இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. என்னென்ன velocity description we are given it here. இது முடிச்சிட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன். I hope you completed டயக்ராம் this one. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு சார். So I can get. Okay. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதிருக்கேனே சார், சிபிஎல் அது என்ன சார் எழுதிருக்கீங்க? லீனியர் CBL தாமா. BL ங்கிறது blade. ஆஃப் blade னுடைய BL blade linear velocity of the moving blade. என்ன பண்ணுங்க, இது ரெண்டு எழுத வேணாம். CNO, C1 போட்டுட்டு absolute velocity of steam entering and leaving respectively அப்படின்னு போட்டுருங்க. ஸோ இது ரெண்டு C1, CO absolute velocity of steam entering and leaving of moving blade அப்படி போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி எழுதுங்க. C1, CO is the absolute velocity of steam entering and leaving moving blade. So இது முடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேமா. I think you completed. ஸோ இந்த பார்ட் வந்து அதே மாதிரி CW1, CWO. ஸோ இது எப்படி எழுதுங்கன்னா tangential component at inlet, tangential component at outlet. அதை மட்டும் எழுதிட்டீங்கனாலே போதும். CW1, CWO is tangential component at inlet and outlet respectively. So the tangential component at inlet and outlet completed. Next, CF1, CFO, axial component at inlet and outlet respectively. சார் கொஞ்சம் அப் பண்ணுங்க சார். So இது வந்துமா CW1, CWI is tangential component at inlet and outlet respectively. அதே மாதிரி இது வந்து axial component CF1, CFO, axial component at inlet and outlet respectively. Okay, so இது முடிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து CR1, CRO, relative velocity of the steam to the moving blade at inlet and outlet respectively. CR1, CRO is the relative velocity of the steam to the moving blade at inlet and outlet respectively. அதுக்கப்புறம் ஆல்ஃபா வந்து இது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோமா, steam striking angle of the blade or nozzle angle of the blade. Alpha is steam striking angle on the blade or nozzle angle. இது தேவையில்லை, இது மட்டும் steam striking angle on the blade and or nozzle angle. Beta is the steam leaving angle. இது தேவையில்லை, இது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கலாம், steam leaving angle. And theta is the entry angle of the moving blade or inlet angle of the moving blade, and pi is the outlet angle of the moving blade. Theta is the inlet angle of moving blade
and phi is the outlet angle of the moving blade. Interestingனா I can இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம். சார் கொஞ்சம் அப் பண்ணுங்க சார். இல்லையா? ஓகே போதும். முடிச்சா சொல்லுங்கம்மா, நெக்ஸ்ட் போகலாம். சார் அப் பண்ணுங்க சார். ஓகே சார். Is mass flow rate of steam into change in tangential velocity. X equal to m dot into delta c சார். ஆமா, delta c. c வந்து velocity மீன் பண்ணும். c வந்து velocity யூஸ் பண்றோம். del c change in velocity. சார் மறுபடியும் ஒரு மைனஸ் உள்ள ஆட் பண்ணியிருக்கோம். எதுமா இங்கேயா? அதான் இந்த மைனஸ் சைன் எதனால அப்படின்னா
இங்க இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது வந்து CWO வந்து டுவர்ட்ஸ் ரைட், ஸோ பாசிட்டிவ். CWO வந்து டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட். இது இதனுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் படி COக்கு டவுன்வர்ட்ல வரனால should be left and downward. அந்த லெஃப்ட்னால இட் இஸ் நெகட்டிவ் சைன். அதனால தான் இங்க வந்து CW வந்து ரைட்ல பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு, CW வந்து லெஃப்ட். ஆல்ரெடி இங்க ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு. இது படி CW நெகட்டிவ் வரனால மைனஸ் டு மைனஸ் பிளஸ் சைன். இது வந்து பிளஸ் டுவர்ட்ஸ் ரைட் பாசிட்டிவ், இது டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட்னால நெகட்டிவ். நெக்ஸ்ட் சார். முடிச்சிட்டீங்களாமா? ஓகே. இல்லை சார், அப் பண்ணுங்க சார், நான் எழுதிட்டு தான் சார் இருக்கேன். அப்படியா? சரி. சார் எஸ்கியூக்கும் கொள்ளாமல் ஏன் சார் எஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் போட்டுருக்கீங்க? எங்கம்மா? லாஸ்ட்டுக்கு மேலே கேஜி இன்ட்டு எம் பை எஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கீங்களா? எஸ் ஸ்கொயர். ஆமாம்மா. இது என்ன பண்ணுறோம்னா, நமக்கு வந்து கன்வீனியன்ட்டாக வேணும் இல்லையா? 1 kg மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இஸ் 1 நியூட்டன். ஓகே ஓகே. ஸோ அதனால என்ன பண்ணியிருக்கோம், இது ரெண்டை மட்டும் நான் ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல. ஸோ இதை வந்து நான் நியூட்டன் எழுதிடலாம். ரிமைனிங் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கு. 1 நியூட்டன் மீட்டர் இஸ் ஜூல்ஸ், ஜூல்ஸ் பர் செகண்ட் வாட்ஸ் ஆகிடும். ஸோ இங்கே செகண்ட் கியூப் நம்ம போட்டோம்னா அதை கரஸ்பாண்டிங் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதனால 1 kg மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் 1 நியூட்டன் அப்படிங்கிறதுனால வந்து அதை மட்டும் எடுத்துட்டு ரிமைனிங் அப்படியே வில் ஜஸ்ட் கீப் இட். Okay, so I think you have completed. So we'll see this the next one. So this is your next is blade efficiency. So blade efficiency. So what is blade efficiency means? Blade is receiving steam power. So it has to transfer its energy to the rotating wheel further into the shaft. So with respect to the effectiveness of the blade, so we'll get the effective power. So that the blade efficiency is very important, because all the steam which is coming on the blade will not strike. So some losses may be there. So blade efficiency will never be 100. So it will be less than 100. So that we have to calculate it. So how do you calculate any efficiency? We can calculate by output by input. Efficiency means output by input. So what is the output here? The work done on the blade, the work done by the steam on the blade is nothing but your output. So how much work we are extracting from the blade. Input is nothing but how much energy we are giving from the steam to the blade. How much energy we are giving from steam to the blade here. So in this way, efficiency becomes output by input. Here, output is work done on the blade, work done by the steam on the blade. Input is energy supplied by the steam to the blade here. So already we have work done on the blade, already we have it. This is m dot s cw1 cw cbl, so that I will put it. Energy supplied is nothing but kinetic energy of the steam only. We are using a nozzle, we are expanding the steam, and we are impinging on the our turbine blades. So this is nothing but your kinetic energy of me square. You might have studied of me square is nothing but your kinetic energy. So m is nothing but mass per rate of the steam. V is nothing but absolute velocity of the steam, actual velocity of the steam. So of m square we'll put it here. So we'll cancel this m dot s, mass per rate of the steam will cancel it. So this 2 will put it here, so that our efficiency of the blade will be
2 into CBL into CW1 plus CWO by C1 square. Since we are getting all these values from our velocity diagram, this is also called diagram efficiency. Now coming to that next one, stage efficiency. Stage means we have seen that our blades, our turbine will not having just one stage. It will be having number of stages like that. So in each stage, we can able to calculate the efficiency so that we can understand in which stage the efficiency is lagging, in which stage we are getting the higher efficiency. For that, the stage efficiency, again efficiency only, output by input here. So this is nothing but output is nothing but work done on the blade at each stage. Work done on the blade at each stage. Our input is nothing but total energy supplied. So we have number of stages. Total energy of the steam we should know. So if we know that, then this will be work done. That is the output we are getting at each stage by total energy supplied. So work done on the blade already we are having m dot s into CBL into CW1 plus CWO. So total energy supplied is nothing but enthalpy of the steam. So it is nothing but heat energy. It's nothing but your heat energy here. Okay. So your enthalpy of the steam is nothing but your energy supply. So we might have seen in our nozzles. So enthalpy drop is we are getting a gain in kinetic energy. So if I am multiplying with the enthalpy value, I'll get the energy supplied. Enthalpy is nothing but heat energy. So the difference in enthalpy multiplied with the mass flow rate, I'll get rate of energy transfer. H1 minus H2 மட்டும்னா kilojoules per kg தான் இருக்கும். Kilojoules per kg multiplied with mass flow rate will get joules per second in watts. So both should have the similar unit, numerator and denominator. So m dot s and m dot s I will cancel it. So I'll get the stage efficiency as CBL into CW1 plus CWO by H1 minus H2. The stage efficiency we can also write in another form. Okay. So that also we are going to get it now. So in our nozzles, we have written a relation, actual velocity of the nozzle V2 equal to root of 2 into H1 minus H2 into nozzle efficiency. The same thing we are writing it here. There we use a V2, that is C2 we used here, it is C1 because in nozzle that is for outlet. In turbine, nozzle outlet is the entry to the turbine. So this is nothing but outlet velocity of the nozzle is equal to the inlet velocity of the turbine here. Here we are not talking about nozzle, only turbine here. So it is going to be inlet velocity for the turbine. That's why we use C1 here. So this is the relation from our nozzle relation. So root of 2 into H1 minus H2 into nozzle efficiency. Here what I will do it now, I will square on both sides. So it is C1 square. The square root will get cancelled. I am squaring it. So 2 into H1 minus H2 into nozzle efficiency. Now I will bring this 2 here. I will write the rest of the term on the right hand side, H1 minus H2 into nozzle efficiency. This is nothing but of V square. So kinetic energy. So of V square into H1 minus H2 into nozzle efficiency. Nozzle efficiency equal to C1 square by 2. This H1 minus H2 I will put it here. So we have nozzle efficiency as C1 square by 2 into H1 minus H2. So already we have a stage efficiency. Okay. I'll use another relation when I'm multiplying with my blade efficiency and nozzle efficiency. So this is a blade efficiency relation. Just now we have got it, 2 into CBL by CW1 plus CWO by C1 square. This is nozzle efficiency is C1 square by 2 into H1 minus H2. So if I am cancelling this C1 square and C1 square here, and then I can cancel this 2 and 2 here. So CBL by CW1 plus CWO by H1 minus H2. So same relation which I am getting it here. That means from this what we understood, if I know the blade efficiency and nozzle efficiency, okay, so I can just multiply these two to get my stage efficiency. Okay, for that we have the two formula for stage efficiency. One formula is stage efficiency is work done on the blade by total energy supplied. So from that we get this relation. Suppose if you know the nozzle efficiency and blade efficiency, no need to go to that first relation. We can directly multiply this, we'll get this. So in this way we can understand this stage efficiency here. Okay, I hope you understood this. Okay, so இதை மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கோங்கம்மா. So with this we'll close this class. இதை மட்டும் காப்பி பண்ணிட்டீங்கன்னா class. Next we'll see in the next class.
இது வரை காப்பி பண்ணிருக்கீங்களாமா? இந்த 2 இது மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கங்க. So blade efficiency or diagram efficiency is work done on the blade by energy supplied to the blade. இதை முடிச்சிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணிக்கங்க. Stage efficiency. So next exam அப்போ steam tablesலாம் வச்சுக்கணுமா கையில? Because when solving the problems you have to use steam tables. So if I copied this, then I can show this page. கொஞ்சம் அப் பண்ணுங்க சார். இந்த W, BL எல்லாமே சஃபிக்ஸ்ல எழுதிக்கணுமா? அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். W1, W எல்லாமே சஃபிக்ஸ்.
This is eta symbol. Eta is now efficiency symbol. Eta suffix nozzle. சார் Yes. இது டர்பைனில் எக்ஸிட்டுங்கிறது சென்டராக தானே சார் இருக்கும், சென்ட்ரு வேல தானே இருக்கும் எக்ஸிட்டுங்கிறது. சென்ட்ரல் இருக்காதுமா, பிளேட்ஸ்ல பட்டு என்ன ஆகும்னா அந்த பிளேட் வழியா அப்படியே வெளியில வரும். பிளேட்னுடைய டிப்ல வந்து டிப்பு ரூட் இருக்கு இல்லையா, ரூட்ல பட்டு அப்படியே வெளியில வரும். அந்த ஷார்ப்பா இருக்கு இல்லையா, ஸோ இங்க எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா. இது வந்து என்ட்ரி, இப்படி உள்ளதுல இப்படி கிளைட் ஆகி இப்படி வெளியில வரும். இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ் ஒரு அனிமேஷன் இது ஒரு ஆமாம் சார், அதான் கேட்குறேன். சென்டராக ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும், அது வழியாக வெளில போகுமா இல்லை அதோட எந்த இடத்துல சென்டர், பிளேடோட சென்டர்லையா? பிளேடு சென்டரில் சார், இந்த இது ஆக்சியல் இருக்குல்ல, இதோட டர்பைனோட ஆக்சியல் சென்டர் இருக்குல்ல. டர்பைனோட ஆக்சிஸா? டர்பைன் ஷாஃப்ட். ஷாஃப்ட் இருக்குல்ல சார், ஆக்சியல் ஷாஃப்ட். ஆமா ஆமா. அந்த வழியா வெளில போகுமா இல்லை எப்படின்னு கேட்குறேன். இல்லம்மா இல்ல, அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வேற. இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒரு பிளேடோட கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ இதை வச்சு நம்ம அதை இமேஜின் பண்ண முடியாது. டோட்டல் பிளேட் இப்போ அந்த பவர் பாயிண்ட் நான் காமிக்கிறேன், அதை காப்பி பண்ணிடுங்கம்மா, எப்படி வெளில போகுதுன்னு பார்க்கலாம். அது முடிச்சிருங்க. So with this, that stage efficiency relation is over. முடிச்சா சொல்லுங்கம்மா. சார் எஸ், டோட்டல் எஃபிஷியன்சிங்கிறது வந்துட்டு 3 எஃபிஷியன்சியும் ஆட் பண்ணால் வந்துட்டு டோட்டல் கிடைக்குமா சார்? இல்லம்மா, அப்படி இதுல கால்குலேட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி டோட்டல் எஃபிஷியன்சி சொல்ல முடியாது. தனித்தனியாக தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். பிளேடுக்கு தனியா, நாசலுக்கு தனியா, அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு. ஸோ அப்படி வேணா நம்ம பண்ணலாம். இது வந்து ஸ்டேஜ் எஃபிஷியன்சினா அது எப்படி சார்? என்ன மீனிங் ஸ்டேஜ் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா வந்து ஒரு பிளேட்ல வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டேஜ் மட்டும் இருக்காது, நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா காம்பவுண்டிங்ல. அப்போ வந்து ஒர்க் டன் ஆன் த பிளேட் அட் ஈச் ஸ்டேஜ். ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் வந்து நம்ம ஷாஃப்ட் பவர் அவுட்புட் கிடைச்சிட்டு இருக்கோம். எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த ஸ்டீம்ல இருந்து, டோட்டல் என்தால்பி எவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜி இது இருக்கோ அதுல இருந்து ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டேஜ்ல வரக்கூடிய ஒர்க் டன். ஸோ ஒரு பிளேட்னுடைய ஒரு பிளேட் ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜ்ல எடுத்தோம்னா இந்த இடத்துல ஆக்சுவலா ஸ்டேஜ்னு சொல்லி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்படி எடுக்கும்போது அது ஸ்டேஜ் எஃபிஷியன்சி ஆயிடும். நான் டோட்டல் ஒர்க் டன் இங்க போட்டேன்னா எனக்கு என்ன ஆயிடும்னா எஃபிஷியன்சி தான் எனக்கு கிடைக்கும். ஸோ டோட்டல் ஒர்க் டன் அப்படி கிடையாது. ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து லேக் ஆயிருக்கு, எங்க இதாயிருக்கு அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஓகே ஓகே, முடிச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ ஸ்டேஜ் எதுவும் அந்த பர்டிகுலர் பிளேடு ஒன் லீஃப் அந்த மாதிரி சொல்றீங்க இல்லையா சார்? ஆமா ஆமா, அதான் ஒரு பிளேடு நம்ம சொல்ல முடியாது. அந்த ஒரு ரோ ஆஃப் பிளேட்ஸ் ஒரு இதுல வந்து அப்படியே ஒரு பர்டிகுலர் செட் இருக்கும் இல்லையா. நான் இப்ப இதுல காமிக்கிறேன், பவர் பாயிண்ட்ல காமிக்கிறேன்.
ஓகே சார். இருக்கலாமா? இது வந்து இம்பல்ஸ் டர்பைனோட வெலாசிட்டி கம்பவுண்ட். இப்போ ஸ்டேஜ்ங்கிறது என்னன்னா இது ஒரு ஸ்டேஜ் இல்லையா? ஓயில் பிளேட்ஸ் இந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல எவ்வளவு ஒர்க் டன் கொடுத்தோம்னா இது வந்து டோட்டல் வெளில ஸ்டீம் நாசில்ல இருந்து வெளில வரும்போது டோட்டல் எனர்ஜி எவ்வளவு இருக்கோ அது. இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல எவ்வளவு எனக்கு இப்போ இதுலயே வந்து 4 பிளேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல எனக்கு எவ்வளவு ஒர்க் டன் கிடைச்சிருக்கு அதோட எஃபிசியன்சி. அப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? இதுல கால்குலேட் பண்ணி இதெல்லாம் ஒர்க் டன் கிடையாது, இது வந்து ஒன்லி ஃபார் கேடிங் தான். அடுத்து இங்க போயிடுவேன். அடுத்து இந்த ஸ்டேஜ்ல எவ்வளவு? ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டேஜ்லயும் சேமா இருக்காது இல்லையா? டெஃபினட்டா வேரியேஷன் இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா பிளேடினுடைய இதை பொறுத்து ஏதாவது பிளேடு ஒன் அவுட் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இங்க வந்து ஸ்டேஜ்ல சப்போஸ் பிளேட் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இதுல எஃபிஷியன்சி கம்மியா இருக்கும். அப்போ எதுல கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி லாஸ் வருது டர்பைன் ஷாப்ட்ல அப்படின்னா எனக்கு எங்க எப்படி வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சா ஸ்டேஜ் எஃபிஷியன்சி இருந்தால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். எனக்கு எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து லாஸ் இருக்கு. ஸோ பிளேட்ஸ்ல வந்து என்னன்னா பிளேட்ஸ் கரோடா இருந்தா கூட வில் கெட் எனர்ஜி லாஸ். அப்போ எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து எனர்ஜி லாஸ் இருக்கு அப்படிங்கும்போது அந்த ஸ்டேஜ்ல கால்குலேட் அந்த ஸ்டேஜ்ல வி கேன் கான்சென்ட்ரேட். இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம். இந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல எனக்கு எவ்வளவு எஃபிஷியன்சி. ஓகேவாமா? ஸோ அந்த ஓகே சார். ஓகே சார். இருக்கலாமா? இந்த பிளேட்ஸ் எப்படி வெளியில் போகுதுன்னு கேட்டீங்களாமா? ஸோ இங்க இருந்து வருது இல்லையா? ஸோ இட் வில் பி கோயிங் அவுட் இன் திஸ் வே. அப்படியே வெளில போயிடும் எக்ஸாஸ்ட். இதுல வந்து கிளைட் ஆகி அப்படியே வெளில வந்துடும். ஸோ டர்பைன் ஷாஃப்ட் நமக்கு இங்க இருக்கு. அது யாருமா கேட்டீங்க? அதான் சார் வெளியில போகுது. அதான். ஓகே. ஸோ இந்த இதுல அப்படியே கிளைட் ஆகி ஸோ இப்படி இருக்கலாமா? கிளைட் ஆகி அப்படியே வெளில போயிடும். ஸோ ஸ்டீம் டர்பைன் ஷாஃப்ட் வந்து ஆக்சிஸ் இங்க இருக்கு. ஸோ அது வந்து ஸோ இட் வில் பி இந்த சேம் வே. ஸோ அப்போ ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா கிடையாது, டர்பைன் ஆக்சிஸ் பேரலா கிடையாது. இந்த மாதிரி வந்து இப்படி கிளைட் ஆகி இப்படி வெளில போயிடும். ஓகே. இல்லைன்னா அந்த அனிமேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இம்பல்ஸ் டர்பைன் பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் இஸ் கமிங். ஓகே. ஸோ எப்படி வருது அப்படின்னா ஸோ ஸ்டீம் இஸ் கமிங் இன். ஸோ இப்படி வெளில போயிடும். கிளைட் ஆகி இப்படி வெளில போடும். ஸோ அப்போ நம்ம அந்த பிளாஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இப்படி இது வந்து என்ட்ரி, திஸ் இஸ் அவுட்லெட். ஸோ ஒரு பிளேடுக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம டர்பைன் ஷாஃப்டோட வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. டர்பைன் ஷாஃப்ட் ஆக்சிஸோட. இந்த பிளேடோட என்ட்ரில ஒரு ஷாஃப்ட் மாதிரி இருக்குல்ல சார்? நாசில்ல இருந்து வரக்கூடிய ஹை வெலாசிட்டி ஸ்டீம். இது வந்து நாசில்ல யூஸ் பண்ணி நம்ம படிச்ச ஸ்டீம் நாசில்ல வெலாசிட்டி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ இது படும்போது தான் we are getting the power output, we are getting force. இந்த பவர் தான் வந்து we are getting it, the centrifugal force. Okay, you understood. Okay, I think you are clear now. So I can take attendance now. Close this presentation. So attendance answer பண்ணிடுங்க.